भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. So please see page number 54 for today's quote. 55. The last quote in the page. Teach yourselves, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. The next quote in the page. Next quote. Manifest the divinity within you, and everything will be harmoniously arranged around it. My ideal indeed can be put into a few words, and that is to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of life. Teach yourself, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakes. So, you know, in English there is a statement that man is made in the image of God. Man is made in the image of God. What it means? It means that we are a kind of an expression of the divine. There is divine in every being, in every life form. The same life principle exists. What is the difference between an amoeba and a dog? And what is the difference between a dog and actually human being? And what is the difference between a human being and human being? The difference is only in the degree of manifestation of that life or that
divinity. Do you get that? Otherwise, the fundamental life form is same. The same life principle exists in all creatures. ఒక జీవికి ఇంకో జీవికి, మనిషికి మనిషికి మధ్య వ్యత్యాసం ఎక్కడొస్తుంది? మనం ఒకళ్ళని మహాత్ములు అన్నాం అనుకోండి, ఒక వివేకానంద లాంటి వాళ్ళు, ప్రవక్తలు, ఓకే, దే ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్. వాట్ మేడ్ దెమ్ గ్రేట్? బికాజ్ దే కుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ ద డివినిటీ టు ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని బాగా ప్రకటించగలిగారు. ఒకళ్ళు కంప్లీట్గా నిస్వార్థపరుడైనటువంటి వ్యక్తి కనపడ్డాడు అనుకోండి, మనకు ఆ వ్యక్తి దేవుళ్ళలాగానే కనపడతాడు. చాలా దాన ధర్మాలు చేసేటువంటి వాడిని, చాలా ప్రేమ కరుణ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఆయన దేవుడు అని అంటాం కదా మన సంస్కృతిలో. మరి స్వార్థపరుడైనటువంటి వ్యక్తిని, తన కోసమే జీవించేటువంటి వ్యక్తిని, ఇతరులను దోచుకున్నటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటాం మనం? దానవుడు అంటాం, అసురుడు అంటాం, అంతేనా? ఇక్కడే ఉన్న రెండు కనబడుతూనే ఉంది. సో దెర్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ? So there is the divinity, one is expressing it to a higher degree, one is actually expressing it very feebly. What is the difference between a 10-watt bulb and a 100-watt bulb? ప్రకాశంలో వ్యత్యాసం కదా. 10-watt బల్బ్కి 100-watt బల్బ్కి ఏం తేడా ఉంటుంది? ప్రకాశంలో వ్యత్యాసం ఉంది. అట్లనే ఒక మహాత్ముడికి, ఒక సామాన్యమైన మనిషికి ఆ ప్రకాశంలో, ఆత్మ ప్రకాశంలో వ్యత్యాసం కనబడుతుంది మనకి. ఆత్మను మనం ఎక్కువ ఎలా ప్రకటించాలి, హౌ టు మేనిఫెస్ట్ ఇట్ ఇన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ లైఫ్, స్వామీజీ సేయింగ్. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రపంచానికి. ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ ద డివైన్ స్పార్క్ ఈస్ దేర్. We are just a breath of God. It is there in every scriptures. We are a breath of God. In the sense that there is a spark of the divine in every one of us. ఆ స్పార్క్ ఇంకా పెద్ద కావాలి. ఇప్పుడు నిద్రాణమై ఉంది. Here the language used is rouse the sleeping soul. It is today, it is dormant. It is there. That all powerful divine spark is in every one of us. But how to manifest it? How to express it? ఎలా ప్రకటించాలి, ఎలా వ్యక్తం చేయాలి? దానికే తపస్సు కావాలని మన వాళ్ళు చెప్పారు. There is the divine spark in you, you have to manifest it. What is that tapas? How to do that tapas? నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు. ధ్యానము, ప్రార్థన, భగవన్ నామ జపము, పరోపకారము, త్యాగము, తపస్సు, ఇవన్నీ కావాలి మనిషికి. వాటి ద్వారా ఏంటంటే ఆత్మ ప్రకాశం ఎక్కువ అవుతుంది. వెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ ఎక్స్టెంట్, ఓకే, వెన్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఇన్ టోటో, పూర్తిగా మన అనుభవంలోకి వస్తే మనకి ఆత్మ కనుక మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే, నేను ఈ శరీరం కాదు, ఈ మనస్సు కాదు. My real being is that consciousness. That consciousness is not made up of matter. It is immortal, it is eternal. మనందరం ఈరోజు సంతోషం కోసం, ఆనందం కోసం, శాంతి కోసం వెతుకుతున్నాం. మన నిజస్వరూపమే పరమశాంతి, పరమానందం ప్రతి వ్యక్తిలో ఉంది, ఒక స్పార్క్ లాగా. కాకపోతే అది మన అనుభవంలోకి రావట్లేదు. సో బికాజ్ వీ థింక్ వీఆర్ ద ఫిజికల్ బాడీ అండ్ దెన్ వీఆర్ లివింగ్ ఓన్లీ ఎట్ ఎ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. What happens when you when you consider only your body as real, and if you are not aware of that divine principle? I consider you as separate from me. When they have that duality, you are separate, I am separate. You have one religion, I have one religion. You belong to one caste and I belong to another caste. Your language is different, my language is different. Okay, your country is different, my country is different. All these differences and dualities, we take it for seriously. We forget the unity behind. The moment you forget the unity behind the diversity, then the diversity becomes a source of conflict. For whatever the problems that are there in the world, whatever the conflicts that are happening, fights that are happening, quarrels that are happening, the wars that are happening, why they are happening? Because of you are not able to see the unity behind. I see only the surface and not the depths. I am not going to the depths of the being. Then automatically I take these differences very seriously. You are not wearing the same shirt, right? Different people are wearing different shirts. That is beauty. Diversity is beauty. Diversity lends colorfulness to nature. If there is no diversity, everybody is looking alike, everybody eats the same food, everybody thinks in the same way, then where is the beauty in nature? సో ఈ వైవిధ్యం అనేటువంటిది సృష్టికి అందాన్ని ఆపాదిస్తుంది. అయితే ఆ వైవిధ్యాన్ని నువ్వు వైవిధ్యంగానే చూస్తూ పోతే అది ఫ్రిక్షన్కి, క్వారల్స్కి, ఘర్షణకి దారి చూస్తుంది. డెఫినెట్లీ ఇట్ బికమ్స్ అ సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఈ వైవిధ్యం వెనుక ఒక యూనిటీ ఉందని, ఒక ఏకత్వం ఉందని, ఆ ఏకత్వం నుంచి వైవిధ్యం వచ్చిందని, ఈ భిన్నత్వం అనుకున్నట్టు ఏకత్వాన్ని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తుపెట్టుకుంటామో అప్పుడు you can really enjoy the creation as a creation. Once man forgets this, ఇది మర్చిపోయిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే, you speak a different language, I speak a different language, that becomes a source of conflict. Anything will become a source of conflict. That's what the only problem in this the planet Earth today. So that's why it's important that we are all created, we are all actually the children of same God. Same God is expressing through all of us. There is the divine spark in all of us. Okay? In all life forms, we have a kinship in that way. Because you're all children of the same God. The only thing is what you need to do is how much of that divinity I can express. The more you surrender, the more actually you love, the more compassion and kindness you show, more selfless you become. You become actually
more closer to God. You'll slowly come closer to God. Otherwise, the diversity, the differentiation leads to quarrels and friction. So this understanding everybody should have, that we are all made in the image of God. Every scripture says the same thing. Every philosophical tradition, spiritual tradition, religious tradition says the same thing. The core and essence of all the philosophical and religious teachings is the same. But people's inability to understand the core of the teachings sometimes creates such a problem that you practice one religion, I practice another religion. I think my religion is superior to your religion, and then I quarrel with you. And all these are because of ignorance, lack of right understanding of his or our own scriptures. That's why Swamiji beautifully says, make a Christian a better Christian, a Mohammedan a better Mohammedan, a Hindu better Hindu. For that, you need to understand your own scripture well, and then you have to do tapas. Otherwise, we're all children of the same God. Thank you. Have a nice day.